مرحبا، أهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة لا تعجقني اللي بنسلط الضوء فيها على كم التناقض في العالم ومؤسساته الرسمية والعالمية حول القضايا الحقوقية والقيمية. وحلقة اليوم بدنا ندور على جواب لسؤال بيقول: قديش العالم صادق بحماية الناس من التعرض للإساءة الجنسية؟ السلام عليكم، أنا ثائر الناصر، الأخصائي النفسي والتربوي. من أكثر السلوكات عدوانية من وجهة نظري الاغتصاب. حالات اغتصاب كثيرة وبازدياد، وبالمقابل هناك تكتم إعلامي وعجز إحصائي لهذه الظاهرة في المناطق العربية، بجوز لطبيعة الثقافة الموجودة. لكن إحدى البلدان اللي بتسوق نفسها إنها أسطورة التقدم والحريات، بنشوف فيها إنه 1 من كل 6 نساء تتعرض لمحاولة اغتصاب، وهذا حسب المصدر اللي راح أحط لكم إياه بالكومنتس. طبعا الإشي هذا بيستدعي تدخل هيئات رسمية وعالمية ومنظمات للتعامل مع هذه السلوكات العجيبة، قوانين، عقوبات، حملات توعية وغيرها. لكن الصادم في الموضوع واللي بيعجق إنه كثير من مسببات هاي السلوكات الإجرامية متروكة، مع إنه العلم بيشير إلى تسببها بازدياد حالات الاغتصاب. إيه معقول؟ طب ليش هاي العجقة؟ ليش الضحك على الناس؟ انتوا بدكم تعالجوا هاي القصة ولا لا؟ السؤال اللي بيحير أي متخصص سلوكي: كيف بتحاربوا الاغتصاب وبتسمحوا في المحتوى الجنسي أو الإباحي؟ طب إيش دخلهم ببعض؟ مشكلة الاغتصاب في البداية هي في نظرة المغتصب الدونية للطرف الآخر، واللي غالباً بيكون المرأة. وفي نفس الوقت من أهم المصادر اللي بتسوق الإساءة لقيمة الإنسان هي الأفلام الإباحية. إذن المحتوى الإباحي هو متسبب رئيسي في تقبل فكرة الاغتصاب. المحتوى الجنسي أو الإباحي بيجرد الإنسان من إنسانيته وبيجعله أداة يحقق فيها المشاهد رغباته، وأثر ذلك هو التطبيع مع فكرة الإساءة لأطراف العلاقة، الرجل أو المرأة. كشف هذا الإشي باتريك ترومان، مدير المركز الوطني للاستغلال الجنسي في الولايات المتحدة. قال إنه الأفلام تقضي على شعور الرجال بالألم الذي تتعرض له المرأة لما تظهر على الشاشة على شكل شيء يتم انتهاكه بوحشية. هذا الضمور العاطفي تجاه النساء بحسب ترومان ينعكس على تصور الرجل للمرأة ورؤيتها فقط كأداة جنسية، وبالتالي لا تهتم أبدا بموافقتها أو حالتها النفسية قبل أو أثناء ممارسة الجنس، فأصبحت أداة بلا روح يمكن استخدامها لتحقيق الرغبة الجنسية من خلالها. تخيل إنه موقع إباحي واحد ممكن يحقق حوالي 92 مليار مشاهدة على هالأرض اللي فيها 7.5 مليار شخص. الملاحظ إنه الناس بتتفاعل مع الأفلام الجنسية الغريبة زي الجنس العنيف أو الاغتصاب وغيره أكثر من المشاهد الجنسية العادية بين رجل وامرأة. في دراسة أجرتها جامعة ميلون الأمريكية أظهرت النتائج إنه 50% من تحميلات المحتوى الجنسي تضمنت محتوى جنسي متطرف أو غريب، بما في ذلك الزوفيليا أو سفاح القربة أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، في حين إنه أقل من 5% فقط من التنزيلات كانت ممارسات جنسية طبيعية بين رجل وامرأة. هذا شو بيعطينا مؤشر؟ بعطينا إنه هذا النوع من المحتوى يجعل من الشيء غير المقبول ذوقاً أصبح مقبول الآن، مثل استعباد الإنسان وتشييئه. تعالوا نشوف مثال آخر للعجقة اللي منشوفها من النظام العالمي الإعلامي. تعالوا نشوف كيف الازدواجية عندهم، بل والتشجيع على الاغتصاب بطريقة غير مباشرة في بعض البلدان. مثال: تجاهل قضايا الاغتصاب في المحاكم من خلال عدم النظر فيها وتأجيلها، وبالطبع هذا بيجعل المجرم بدون عقاب. إحدى المدن الشهيرة في العالم بدون ذكر الأسماء فحصت 16 حقيبة اغتصاب من أصل 5000 حقيبة عندها. ولما نحكي حقيبة يعني الدلائل المادية التي تؤخذ من المرأة الضحية. ولا أقول لكم شوفوا هالفيديو اللي بيشرح عن الحقيبة. Hours after you were raped, you sit in a hospital room under fluorescent lights and consent to a forensic exam. Your body is the crime scene. A nurse asks, when did it happen? Where did it happen? Did he ejaculate inside of you, on you? Did he kiss you, lick you?
Did you shower? The nurse says she needs to know every detail of your assault so she can examine you. You're asked to undress slowly while you stand on a special sheet meant to collect any trace evidence that shakes loose. For 3 to 5 hours, the nurse swabs your mouth, your breasts, the bite mark on your neck. She scrapes under your fingernails, combs your pubic hair. She inserts a speculum inside you and uses blue dye to illuminate places that are torn. The nurse cuts a hair from your head. She takes photographs of every injury, from far away and close up, using a ruler to show size. When the exam is over, the evidence goes in a container smaller than a shoebox. This is your rape kit. This is what you endure to get justice. No one tells you that the exam may be pointless, that police might treat your rape kit like trash. فتخيلوا هسا مين بدها تشكي من النساء الضحايا وكيف حيكون موقف المغتصبين لما يشوفوا انه في تقريبا ضوء اخضر لهاي الجريمة من خلال ما فيش عقاب او ملاحقة فيها. I pictured this moment differently. I waited 3 years, 10 months, and 1 day before I addressed my rapist in court. I thought I would feel stronger or a sense of accomplishment. Instead, I felt like I had barely survived the legal system. I felt even more broken than I already was to begin with. I got justice, but it sure didn't feel that way. I decided to document my experience going through the legal system as a survivor, to give a glimpse into what this process is actually like, capturing the back and forth travel from where I live in New York City to where the assault happened in Los Angeles. For every 1,000 people who are raped in the US, only 230 of them report their rape, and fewer than 5 perpetrators will ever be put behind bars. My rapist was one of them, a man who I didn't know drugged me at a local college bar and took me to his apartment. He sexually assaulted me while I was incoherent. And a day later, I found out he had taken videos of what he had done to me while I was unconscious. I decided to report him to the police. I thought filing a police report, having video evidence, and getting a rape kit done would be enough for people to believe me. It wasn't. A rape kit can provide DNA evidence when a sexual assault has occurred. The process involves standing naked on a piece of butcher paper while nurses collect DNA samples and take pictures of your body, followed by an internal examination with lots of poking, prodding, and swabbing. It's a highly invasive exam that takes hours to complete. As horrible as it was, I had to do it if I wanted any chance of this going to court. I waited 6 months for my case to even get picked up by the district attorney at the LA County Sex Crimes Unit, after they decided it was strong enough to hold up in court. And while I'm forever grateful for this, I quickly learned the reality of my situation, that the justice system isn't set up to protect survivors. I became my own advocate. I would have to call to get updates on hearings about my own case, only to be left devastated after being told it was postponed again. In the court process, you're assigned someone to help you. They're your DA, a public official who acts as a prosecutor on behalf of the state. But they're overworked and understaffed. I would put all of my faith and trust and questions into this person, and I would finally feel some sense of control or understanding. But I ended up having to work with 4 different DAs, each time having to rebuild that relationship all over again and come to terms with the fact that yet again another stranger knew these embarrassing facts about me. The idea of going to trial haunted me. Not only did I have to look at the man who took so much life out of me and my family, but I would have to rewatch him doing this through the videos he took. I felt humiliated, angry, and depressed about the way I was being portrayed in front of a room of strangers. They look at those videos of me and they're like, you know, are you sure that wasn't consensual? Why would I be like putting up with this for the last 4 years of my life? Trial ended up being one of the most destructive parts of this entire process. And while my case is seen as a victory in the eyes of our legal system, my story sadly represents a small minority of cases. This is one of the many reasons we do not see other women coming forward. Regardless of all the evidence, court appearances, and having the freaking LA District Attorney's Office on my side,
it was still barely enough to put my rapist behind bars. To remind you, 78% of rapes are not reported. And women of color who are even more likely to be assaulted are even less likely to report these incidents. And who can blame them? الآن لو كانت المؤسسات بالفعل بدها تحارب الاغتصاب، فالأصل على الأقل إنها تدفع باتجاه إعطاء قضايا الجريمة أولوية في النظر فيها، وإنه تعمل على منع وحجب المواقع الإباحية اللي بتمهد الطريق أمام المغتصبين للاغتصاب، واللي بتعمل كمان على تطبيع الناس مع الذوق العدواني الجنسي.